y somos otras estudiantes en nuestra clase y por ellos necesitamos video. Okay. Esta ¿Esa session. ¿Está bien? Sí, Mucho gusto. sí está bien que porque vamos a grabar para que otros estudiantes puedan mirar lo que va a pasar aquí. Okay. Si está bien con usted, vamos a darle una forma para que usted la firme. So we're just going to give you a consent form for him to sign. Here. Y si usted lo puede firmar para que nosotros lo tengamos en el récord de que usted está bien, que lo sentimos por haber empezado antes. Okay, thank you. Good. You speak English too? You speak English as well? A little. Está bien. Entonces, miro que usted tiene dolor en su esta. I see that you have pain in your elbow, I guess we're saying. Codo. Codo es elbow. Y a 0 a 10, cuando 10 es mucho dolor. Cuando trabajo mucho con el brazo, sí, el dolor es punzadas, están punzadas. Like, whenever I work, yes, I have like a throbbing pain. De un 10 a un 0, un 10 siendo el dolor más fuerte que tenga y un 0 nada de dolor. ¿Qué dolor diría cuando lo tiene lo más fuerte? A veces 20. 20. Sí, So yeah. I was asking him whenever he has like the worst pain, porque how he would rate it. He said a 20. Sí, muchas veces, a veces en las noches no me deja dormir. Okay. So sometimes I can't even sleep because of the pain. Today install aquí. Aquí. No? That's total. Aquí. Bueno. Ask him what kind of work he does. ¿Qué tipo de trabajo hace usted? Instalo cerámica. He installs the Cerámica. tile. Ask him to tell me a little more about how he's installing that tile, so I can get a better picture of the activity. ¿Nos podría decir un poquito más cómo usted hace ese trabajo de instalar? Solamente queremos tener una idea de cómo usted lo hace. Bueno, es cuando instalas, anda uno hincado de rodillas. You're on your knees, you're kneeling down. Y pues bate uno el cemento, y con la mano desparramas y luego pues, va uno instalando. Por eso digo que a veces cuando uno hace mucho el brazo es cuando más. Okay, so he kneels down and he just like does the, I guess, what's it called? Putting adhesive on the brush and brushing it. Okay, down. alright, now I can see That's the when motion she is has causing the the pain. most pain. Yeah, okay. How big is the handle on the brush that you're using to put the adhesive on the floor? ¿Qué tan grueso está la agarradera de lo que usted usa para poner el pegamento en el piso? ¿Es gruesa? Sí, es más o menos así. ¿Así de gruesa? Ese? Yes. Okay, alright. For how long a time is he doing that for one time before he switches to a different task related to that process? ¿Cuánto usted tarda en hacer eso de que está poniendo el pegamento y haciendo eso para antes de que usted se cambie a como hacer otra cosa? Bueno, muchas veces uno trabaja todo el día, ¿verdad? Pero prácticamente cuando a veces pones o agarras cuando me pasas un material así con la mano, no tengo la suficiente fuerza para detenerlo así. Si usted me lo pasa así, no tengo la suficiente fuerza. Se le baja el brazo. Sí, se me baja el brazo. Porque al momento que uno hace la fuerza para amacizarlo, es cuando duele. Okay. So he's saying that he works like doing that all day long, but he says that whenever like somebody hands him something so he will grab it like that, his hand like falls off because it hurts I can him. believe it, yeah. He doesn't have enough strength to hold Okay. the items. Are you right-handed?
¿Usted es derecho o zurdo? Sí. Derecho. See, Right-handed. Explain to him what I want him to do is to hold his hand out like this. I'm gonna resist this finger. He needs to try to hold it up and tell me if he feels any difference. Usted va a mantener su brazo así y ella le va a estar puchando sus dedos hacia abajo, pero usted va a tratar de mantener los dedos en la misma posición. Ujú, Y me dice No mueve. si se siente alguna diferencia, si siente algo. ujú. Del, ¿Siente dolor ahí? He Ujú. feels pain right there. Okay, gracias. Do you guys know what I just did? Yeah, I guess it's his extensor for Okay, I'm gonna do it the- to you. She, hold it, don't let me push down. I mean, it's fine, right? Yeah, but what am I testing? What am I doing? I want you guys to connect the dots, what I just did and why I did it. Testing the Testing nerves. in his extensor. Okay, exactly. And so he's localizing there. So I'm very confident that it really That it is is lateral So you're epicondylitis. So one other confirming question Diagnosis. Okay. is I want you guys, Natalie, is to ask him, does he have any numbness or tingling? ¿Usted tiene algún entumecimiento como sí, como sí, cosquilleo? a veces hago así para que a veces como que se me duermen un poco los dedos. So he does like that because sometimes he has a little bit of numbness in his fingers. Okay. Alright, so do you guys think there's a nerve involvement or there's some pressure from swelling from the lateral epicondylitis? And how can we know? I would say it's probably pressure from inflammation because he And I is would- actually able to extend that finger Yeah. well. His Right. strength is Yeah. 5 of 5. There you go. Yes. So, Okay. yeah. Can you set that there and go get a dynamometer and let's actually test his grip strength? And then we're gonna go ahead and switch. And while you're out there, go ahead and grab ice cube and paper towel Okay. and bring that in. Do you want me to hold it, Joe? Yeah. Okay. Ice And cube, Natalie, paper go ahead and towels, and explain to him dynamo. what I just said. Did you get that? Ice cube, paper That towels, it's dynamometer. Yeah. it's more of a The dynamometer. In that metal cabinet, muscular at problem, not the end of the little nerves. short okay. hallway. Lo que está pensando la maestra es de que su problema es más muscular que de los nervios. Entonces ahorita van a traer algo para que usted pueda, podamos medir su fuerza en el brazo y tal vez darle un masaje con hielo. Y ahora vamos a we're gonna measure his grip strength. I told him that. Okay. I'm sorry. Sorry, I didn't hear. I should know. Okay. I went ahead. I want you to try to explain what he has and what we're gonna be doing related to home exercise programs. So having had the lateral epicondylitis presentation, are you comfortable with telling him what we're getting ready to do and what he needs to do at home? Sure, I think so. Okay, let's go for it. Okay. So it's an overuse injury, Mm-hmm. and Should I wait until she says everything? It's okay. Or should I just- I think she's just thinking out loud. But, Yeah. But explain to him that I'm the teacher trying to make her do all of it, and then we'll assist her in a nice way. Ella es la maestra y nosotros estamos todavía aprendiendo. Entonces, ahorita la maestra está diciendo que ella esté pensando un poco más del tratamiento que le va a dar a usted, pero la maestra va a estar observando siempre y si uno de nosotros empieza como no sabe muy bien, la maestra siempre nos va a estar ayudando. Okay. and we're going to give you an exercise program to do at home to help relieve the pain and the swelling. Alright, before that, let's explain what lateral epicondylitis is. Okay. You want me to do it or you? I can try. Okay. So Awesome. Alright, let's do the grip for that, or am I gonna mess Okay. you up? Sure.
better put these on. Or we'll be able to see. Alrighty, I'm gonna let you do it. You remember how to do the? Yeah. Entonces, pone su hombro como así. Así. Su hombro. Y su hombro y con sí. Así. Y we're gonna do this 3 times. So Let's just do it Este, one. una vez. Lo vamos a hacer una sola vez. Como Va a apretar. Ok. Lo más, Más fuerte que fuerte. puede. más suerte que puede. Trate de no mover You su need codo, to be dejarlo en el mismo supported. lugar. Ok. Nada más mover. One It's quarter. okay. Bien. Okay, bueno. Está bien. And the outside is pounds. Yes. Entonces, 100 pounds. Ok. Libres. 100 libras. Okay, ahora es Ahora le vamos a checar la otra mano y va a hacer lo Sí, sí, mismo. ¿Está bien? 3, 2, 1. Apriete. Está bien. Okay. And that is 90 on the left. 90? Is it correct? 90? Yeah. 90? Ah, Yeah. 90. Okay. Entonces, está ¿por qué usted es de la derecha mano? Tiene más fuerza es bien porque su tiene lateral epicondylitis. Es porque usted tiene se llama lateral epicondylitis, es la epiconditis lateral, se diría en español. Y es cuando usa esta mano too much. Es cuando usted mucho. usa su mano mucho, es when you use your hand too much, I guess, overuse. En como así. Cuando hace ese movimiento, when you do that movement. ¿En Siennas? ¿Usted está entendiendo lo que Sí, 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 sí. Y And what may Entonces- help in that explanation is having him palpate those muscles and reproduce that so that he gets that there's a lot of forces going on there. Because the better that they can get that picture in their mind, the better they can be aware of it occurring in their body and how to address it. Entonces, como se sabe, quizás, cuando estos músculos contractan, Sí, contraen. como así, Hazlo. Ujú. Estos son los músculos que are inflamed and are causing pain. Que están son los músculos que están inflamados y que están causando el dolor. Tampoco, lo que estoy viendo no está más Más saltadito. más alto que este. But if he's talking about like he Yeah. has that one in that One arm of- and not in the other arm. Yeah. It's not as Yeah. pronounced in the other arm. Y este sí duele. Cuando a veces cuando se pega uno así se afloja Oh, la yeah. mano. Yeah, yeah. So that one, that's what is really, really bothering him. Is Yeah. that little area. Yeah. So, Okay. So let's show him how to do stretches of the extensor tendons and then the icing. And then we need to instruct him on how he needs to do this at work and at home. okay. And you know the stages. So we gotta be sure and tell him that before we do the icing. Okay, so hay dos cosas que usted
puede hacer. Uno es ejercicios de los músculos aquí. Yeah. Aquí. Y, okay, sensors. So do we want to do it? I mean, he has strength, so it doesn't have to be passive, right? What are you trying to do? To build up some more, to stretch his extensors. Okay, so why are we doing the stretches? Yeah, good question. I guess to elongate those muscles Okay, so what's to release some Probably- of the contraction. we want to do some stretches both ways Mhm. when we do it this way, because this is overworked compared to here, so Right. they're not in balance. So we want to do both. When you do it stretch here, we're getting these that have shortened because these are overworking, and then we are taking some of the tension Pressure off off of here, and then you're going to do it here, and then you're going to do the icing. Okay. So Yeah. yeah. Okay, so por los ejercicios hay dos nuevos. Uno es extension, La extensión de su muñeca. Okay. como así, en estos músculos Se van a estirar. van a Estirar. Stretch. stretch. Estirar. Y cuando así, estos shorten Se van a contraer, se van a hacer más chiquitos. y estos lengthen. Y estos se van a cortar y estos se van a estirar. Entonces, and these are called sustained stretches. Y estos So se you know, llaman los like that. estiramientos que son sostenidos, que Okay. se mantienen por un tiempo en esa posición. And you're going to need to do this throughout the day because the activity that you're doing is you're doing a marathon race with these small muscles. Dice que usted va a tener que hacer este ejercicio, estos estiramientos durante todo el día, o sea, varias veces entre el día. Okay. Dice que porque lo que usted está haciendo es como un maratón de estos músculos. Usted los usa tanto que lo está haciendo Okay. como un maratón. So mira, hago lo mismo que yo. That's it. Bueno. Bueno. See? And hold it for 20. 1, 2, 3, 20. Okay. 1, 2, 3, 20. Mhm. Todos números. Okay. ¿Entiendes? Cuando, No se brinquen, no se brinquen seguidos. cuando desayunarse, cuando comes 3 veces al día y cuando antes empezó trabajo y después cosa número 2 es icing, helado. Ujú. Muy importante. Hielo. Hielo, helado. Helado es cream. like Ice ice cream. What is Put your helado? ice cream on. Ice cream. Oh, that's Helado even de better. Dice que eso es mejor. ¿Se gusta helado? Have you been icing it at all? ¿Usted se ha puesto hielo? See? Está bien. Y hay 4 fases. Entonces, uno es antes, después, yeah. You can say anything. Okay, so first step is it feels cold. Hay 4 fases de cuando uno se pone hielo. En la primera fase uno siente frío. The second is when it starts to burn. La segunda es que usted va a sentir como que le está quemando de tan frío que está. The
third is it's kind of like tingly, achy. La tercera es de que usted va a sentir como un hormigueo, como que le está doliendo, pero siente como tipo hormigueo. And the fourth is it should feel numb. Y la cuarta fase es de que usted debe sentir que está adormecida la parte de su brazo. And so that takes about 7 minutes for everyone. It's different. Dice que esas fases toman como, para que usted sienta el adormecimiento, toma como 7 minutos, pero todo el mundo es diferente. But you want to make sure that you get all the way through to that fourth step where when you get the pain relief and the numbness. Pero usted quiere asegurarse de que usted llegue a ese cuarto paso donde usted se le endurmezca su área y que ya no sienta dolor. Okay. Mm-hmm. So it's best to have some towels underneath when you do this to catch the melting water. Tenga como toallas para que agarre el agua que tira el hielo. Okay. Now I'm thinking about like precautions and what we should be looking for. So I mean, it Okay, sounds so like we there's already know some. that he it's doesn't not have numbness nerve. and tingling Right. there. So my question would be, do you have any heart conditions? ¿Tiene problemas del corazón? No. What are some others that we would want to know? Like open wounds. Yeah. Skin's intact. Blood pressure problems? ¿Tiene problemas de la presión? No. 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 Debbie. Do you smoke? ¿Fuma? No. Okay. All right. Okay. So I think we've got a good sense when you proceed. Okay. So Golden next. Mhm. ¿Puede poner su mano ahí? Y- At work and at home, you will want to do this up to 4 times a day throughout. Dice que durante el día usted va a querer, en su caso, en el trabajo, va a quererlo hacer de personas como 4 veces durante todo el día, o sea, en varias horas del día. Okay. So, At work, you could use a water bottle that you can keep frozen and pull that out, and you won't have a mess. so it's Dice que- just En su trabajo usted puede congelar una botella de agua, la puede congelar, la Ok. puede mantener en una parte y para que no tenga tanto tiradero y Okay. hacerlo. Okay. and so yeah, it just kind of in circular motion Hace en forma circular. and ¿Así directo el hielo? Sí. Sí. He's asking if like the direct eyes. yep. Yes, Yes. And you know, you can put some pressure on, but you don't want to put a lot of pressure down. Puede poner poquita presión, pero no mucha presión. And Okay. you can do it. Usted lo puede intentar hacer. Okay. Para que usted Okay. practique. Yeah. So, have you felt stage 1 cold? ¿Siente que está frío la primera Is etapa? it starting to kind of be uncomfortable? Muy frío. Se siente que está medio, se siente medio como que ya no está tan cómodo con el hielo. Sí. Sí. Y digo cuando no siento nada. Okay. Dice que le Sí, diga cuando sí. ya no siente nada. All right, can you think of anything else that we need to do with him? I mean, we could adapt some of his tools and tell him to take like what you were Yes. getting at, taking breaks. And between- there's another that we may want to consider is the counter brace splint, Mhm. which is literally a strapping. I'm gonna go out and see if we by any chance have any of those. If not, the other option in between is ace bandage Mhm. right on that area. Okay. Do we might have one of? I think Yeah. there are some of those Yeah. down. Yeah. Okay. Yeah. Do you want to translate that? Vamos a buscar, tal vez vamos a darle como una tipo, se llama fédula, Mhm. como algo para que usted pueda hacer su trabajo mejor sin que tenga tanto dolor. Okay. Van a checar la mesa si lo tenemos para hacerlo hoy. O si no, como un tipo, hay una tipo que es como cinta, se llama Ace Band. Y esa cinta también se la podemos tratar de poner para que le ayude cuando usted está trabajando especialmente. Y también es
importante que to take breaks when he can. Yeah. Ella dice que también es importante que usted tome descansos cuando usted pueda o necesite. Lo siento porque tengo que traducir para el video porque las personas que están en que escuchan el video no hablan español. Entonces, si ella habla mucho español, yo tengo que decirlo en inglés. Y creo que están escuchando las mismas cosas como 2 veces, 3 veces. No sé, lo siento, pero será mejor también para los que están escuchando. Está Y bien. a veces no estoy segura si le están entendiendo todo. Yo Sí, sí, lo entiendo. estamos entendiendo Okay. bien. So I was just telling them, like, sometimes I have to say things twice because I have to say it in English too, so kind of like that confusion. Oh yeah. ¿Ya sintió endormecido? Ujú. And so yeah, real good. You feel this? ¿Lo siente? No. No. Bien. Ahora sí, pégale. Inyección, ¿no? Pégale. So, Le van a poner la cinta. see. So Expand. can do that. Yeah, I think she said 4 times a day, and after like rigorous work, that the ice will really help. I'm sure you've probably known, but Mira, es muy importante. Se ¿Me pega entiendes? Ujú. You feel that, I'm gonna wrap it on him, and I want Natalie for you to interpret that he's only gonna be wearing this when he's actively using his hand aggressively for the work activity. When he's not doing the work, he needs to take it off so that we can let circulation go. When he's wrapping here, we wanna make sure it's only in this area and that it's not too tight. You should be able to put a finger underneath it when I'm doing it. Dice que esto que le van a poner, la cinta que le van a poner, solamente queremos que se la use cuando va a ser como trabajo muy fuerte, cuando usted está trabajando. Pero cuando usted llegue a su casa, quítesela para que usted pueda tener circulación y nada más queremos que la mantenga en esa área que se la van a poner. Y no debe estar tan apretada, debe de usted poder poner fácilmente un dedo abajo y que su dedo pueda deslizarse, no debe estar apretado. I'm gonna go ahead and wrap it now, but he doesn't have to keep it on unless he's going to work. Okay. So that he can see how to do it. Also explain to him that this is reusable a couple of times, then when it gets dirty, go to another one. We'll give you more. Dice que ahorita se la va a poner para que usted pueda mirar cómo se debe de poner, pero se la puede quitar si no va al trabajo, o sea, nada más la usa cuando va trabajando haciendo cosas fuertes. También es reusable, la puede usar varias veces hasta que usted ya mire que ya está cochino, que ya no se puede usar, puede agarrar más. and it's probably important too for you to see how she does this because you might be doing. ¿Le entendió? Sí. Okay, you don't really need to stretch this. No necesita en verdad estirar. Estirar, ok. I'm trying to get it right here where these muscles attach. Nomás lo quiere agarrar ahí donde sus músculos se pegan. Se agarran. And I'm intentionally not doing it totally straight around. I'm slightly going at an angle. Dice que intencionalmente no lo está haciendo derecho, lo está haciendo como en un ángulo. Okay. The next one cut a little bit longer than this. La siguiente vez que lo haga, córtelo un poquito más largo que esa. Que esa. Okay. That's total. Only wear it when you're actively using the arm, not when you're sleeping. Solamente úselo cuando está cuando está usando su brazo activamente, no cuando duerma. What this does is it calms down those muscles that are getting overworked, so that
they don't get inflamed and irritated as much. Dice que lo que hace esa cinta es de que esos calman los músculos que usted tiene para que no se irriten y no se inflamen tanto como los tiene inflamados. There is in drugstores soft splints that you can put on there that probably will be a good idea for you to get. And we're going to look to see if we have some. But I want you to get this before we can get that other in so that we can at least give you some rest on that. Dice que hay unos tipos como fédulas, cositas así que se pueden poner usted aquí en el como el codo, que usted puede comprar en la farmacia, o mismo Walmart, pero primero le quiere poner eso para que baje un poco la inflamación y ella va a checar a ver si tenemos de las otras para poderle dar. So I'm giving you 2 of these Le and vamos, then a dar one dos, of a regular ACE bandage. vamos a dar 2 de esas y una regular de la. Because depending on how you're working, this may or may not stay in place as good as this. But this is a lot longer and you'll be wrapping more. Dice que dependiendo de cómo usted está trabajando, tal vez esa no se le queda pegada por todo el tiempo en el brazo y tal vez va a necesitar la otra, pero la otra va a necesitar usted que lo envuelva más, Sí. va a ser más tedioso. And you want to make sure that your fingers are not getting cold after you put that on. Se quiere asegurar que también sus dedos And no se they're le empiecen good. a poner fríos después de que usted se pone la banda en el brazo. Yeah. Mhm. So right now they're the same, so you're good. Ahorita están de mismo temperatura, así que está bien. Blood getting cut off. Yeah. Nada más no queremos que se le corte la Que se la circulación. corte la circulación. ¿Tú tienes preguntas? Se me va a quitar porque ya tengo mucho con él. Is it gonna go away Se me- like the pain? Se me va a mejorar. Is he gonna get better? It depends on you. Va a depender de usted. Trabajar menos. Work less? That's what no. Do the icing, the scratching, Sus ejercicios. wear this, usted and try to figure out ways to give your arm a break. So switch to another kind of task, another position, and then go back. Dice que pues se tiene que poner el hielo, se tiene que poner eso, hacer sus ejercicios y tratar de como agarrar diferentes posiciones, como moverse de hacer un trabajo y hacer otro, o sea, como tratar de cambiar para que no tenga tanto, Tanta presión. sí, tanta presión en ese lugar. After we get this calmed down, there's some other exercises that I'm going to give you that will help to give both muscle groups stronger and comparable strength, and that will help. Dice que cuando calmemos la inflamación, dice que vamos a darle diferentes ejercicios para que usted vuelva a tener fuerza en los dos grupos de músculos y que pueda ayudarle. The other thing that would be good is for us to change the size of some of your equipment. So the next time that you come, if you can, bring the tools that you use. Dice que también otra cosa que nosotros podríamos hacer, podría ser cambiar como las agarraderas de las herramientas que usted usa en el trabajo. Dice que si la siguiente semana, la siguiente vez que usted venga, podría traer como algunas de las herramientas que usted usa. Tal vez la espátula esa que Sí, se sí, está sí. diciendo, para que nosotros le podamos aconsejar o Pensar ayudar. cómo poner. Ajá. ¿Cómo Porque modificarlos? cuando más pequeñas necesita uso más fuerza en estos músculos. Y cuando más grande es menos fuerza. Sí. Bueno. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Yeah. Es Sí, bueno. lógico. Sí, y quizás cuando en la casa usa su mano izquierda y cuando A comer.
sí, cuando puede. Teeth brushing, dientes, Lavarse los cepillarse dientes. dientes o sí, comida, cosas como eso. Y and like she said, to give that right arm a rest when you can. Y que le dé descanso a su brazo derecho cuando usted pueda. And that should help. Y eso le va a ayudar. Sí, porque hay veces que me quedo rascado y ya tengo que hacerle así. Yeah. Es que me- He's not even able to scratch his back or his head. Yeah. O cuando vas manejando, a veces que te hablan con el celular, así no duele. Pero cuando quiere uno estirar los brazos, se siente el dolor. El dolor. Okay, so whenever he's like driving and he wants to answer the phone, it doesn't hurt as much when he does it like that, but when he tries to stretch his arm back, Yes. is when it hurts. Yeah. O cuando duermo con el brazo tirante y cuando lo quiero doblarlo, también, o sea, duele. Cuando, Yeah. Okay, Yeah. and whenever he's sleeping, he has his arm stretched out, and when he tries to bend it back, it hurts too. It's going to be real important that you try to follow these things as closely as you can for the next few days so that we can determine if there's anything we need to change and if we're ready to go to the next step. Dice que trate de hacer las cosas que le estamos aconsejando lo más que usted puede en los próximos días. Para la siguiente vez que usted venga, vamos a ver si usted ha tenido un cambio o tenemos que cambiar nosotros algo para poder ir al siguiente paso. So And- that includes yeah, so- these, Right, what are they? the icing, and this. okay. Okay? And resting. Yes. Yeah. And I actually have this. Ella That usa- happens when I do marathon knitting sessions. Dice que ella tiene lo mismo que usted, eso le pasa cuando tiene maratones de que está tejiendo. Or grading papers for these students. Oh, dice que calificando los papeles cuando... Puros dieces. So I have to do that to calm it down. I figured out things that I need to do. In other words, you take a break from grading their papers. Dice Or, que ella ha encontrado maneras de cómo bajar el dolor y una cosa es tal vez ya no calificando or whatever. So I have to be careful on what it is I do back to back. ella tiene que tener cuidado con lo que hace, como qué cosas hace después de qué cosa, o sea, como Make sense? Después del trabajo, de lo que hace. Yeah. ¿tiene sentido? Yeah. So yeah, hopefully when we see you next, the pain will be at 7, not 20. Dice que esperemos que la siguiente vez que usted venga el dolor ya no lo tenga 20, lo tenga como 7. Okay. Can you come next Wednesday? ¿Usted puede venir el siguiente miércoles? Sí, bien. Yes. Are you sure? ¿Está seguro? Sí, Because I would- hacemos un espacio. Se tiene They're que gonna hacer make el us a espacio. little space for Kim to come. They're gonna do it. Okay. Because I want to make sure we get on top of this so you can get on with living. Queremos estar seguros de que usted pueda hacer esto para que usted pueda seguir con su vida, hacer las cosas que quiere. Just looking at this and feeling it's making mine hurt. Dice que nada más mirarlo a usted, a ella le hace que le duela Que le también. duela más. Que a ella le duela también. Yeah, yeah. Sí, es muy molesto. Yeah, it's really bothering like him. Yeah. So we'll see you after you've done this program for a week, and then I'll see what else we need to do and change anything, and then we'll go to the next part of it. Vamos a ver cómo usted le va con